Sir, hello. स्टार्ट हो गया। Good afternoon, all of you. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। Good afternoon, all of you. This is Vanu Prakash from the clinical department of DCDC Kidney Care. Today we will discuss about the cannulation techniques of dialysis and the dialysis units. Okay, so why the cannulation is important in the dialysis departments? So actually, the cannulations. Before discussing about the cannulation techniques, we will discuss introduction about the cannulations, needles, AV fistulas like this. Okay. So the AVF or AVG is the axis of vascular axis. Okay. So in that we called as a permanent axis, that is a AVF and a AVG, arteriovenous fistula and a arteriovenous graft. Okay, so in that we will discuss about the cannulations parts. So cannulations part, before that we have to choose the needles, we have to choose the fistula, we have to choose the needle site. Okay, so how we can choose the needles, how we can choose the needle sites, how we can choose the size of the gauge. So we will discuss in a session. Okay, so types of the needles will be a sharp and blunt needles. Okay, sharp needles and blunt needles. Sharp needles means the edge of the needle will be a sharp, and the blunt needles will be a blunt at the edge of the needle. Okay, so most commonly we will use the sharp needles in regular basis, and the blunt needles will be used for only in a buttonhole cannulations. Okay, so National Kidney Foundation recommends the sharp needles only for the AVF cannulations. Okay, so we will discuss about the gauge of needles. So gauge of the needles are, as you know,
regularly. So we will see the needle gauges in 17G and 16 gauges in the centers. So most commonly we will use these both only, and also another gauge needles are there, 14G, 15G, and 16, 17, and 18G needles in a dialysis premises. Okay, so from the 14 to 18 gauge needles, it is 2.1 diameter to 1.2 millimeters of diameters respectively. Okay, so we discuss about the flow rate of the needles. Flow rate of the needles will be depending on the size of the needle. Okay, so gauge of the needle, like for example we discuss about the 17G needles. So 17G needles will cover up to 300 ml per minute of blood pump speed during the dialysis, and the 16G needles will be about 300 to 350 ml per minute, and the 15 gauge needle will be about 350 to 400, like that one. Okay, whenever the gauge of the needle increases, the diameter of the needle will be decreases. Okay, whenever the needle gauge will be decreases, the diameter of the needle will be increases as a systems. Okay, so then we'll discuss about the fistula palpations, how is working the fistula axis. Okay, so firstly we observe the fistula, like there is any redness, there is any pus cells releasing, there is any blood clotting, there is any blockages, or there is any thrill, pulse, palpations, or any brood sounds. Okay, brood sounds will be listened from the with the help of stethoscopes. Okay, then thrill and palpation will be, we can check with our fingers only. Then redness and edema will be with our naked eyes. Okay, and the preferred placements for the sites of fistula creations. So most commonly, majority of the fistulas will be at the site of wrist, at the site of wrist or the elbows, or for the brachial basilic vein fistulas. Okay, and radial fistulas will be a maximum in a wrist places and elbow places. Okay, these are the preferred placements for the AVF creations. So for the cannulation, if we need to do a cannulation for the patient, we have to choose a rule of six. We have to follow the rule of six. So what is rule of six? That is one of the rule. Okay, that should be followed whenever we are using the cannulations. Whenever you are cannulating the patients. Okay, so the rule of six will be a minimum 6 mm diameter from the tourniquets. Okay, firstly we will tourniquet the we will tie the tourniquets. Then from the tourniquet, the needle site will be a 6 millimeters of in a diameter. Okay, then the deepness of the needle and will be 6 mm for a deep, and the maturation of the AVF fistula will be up to 4 to 6 weeks. Okay, so maturation of the fistula will be 4 to 6 weeks. We have to wait and check the palpation thrill and observe the redness any, if any, and if there is any low palpations, low thrills, or if there is any rednesses like access site infections, we have to refer the patient to the nephrology consultation. So and after the suggestions of the nephrology consultation, we will follow the cannulation techniques. Okay, and the needle to needle, like one artery needle to one venous needle will be a distance up to 6 centimeters minimum. So there, because there is any no gaps, like 1 centimeters gap, within the 1 centimeters gap we will cannulate it. So there is a option of a recirculation of a blood, so we can't uh, give them a proper clearization and proper dialysis due to this infiltration or any recirculation of a blood. Okay, then if there is any stenosis during access site or any needle site, if we found any stenosis, low, like stenosis means any blockage of vein, any clottages of the vein, so we have to choose another site for the needle. Okay, so if we cannulating the same places where we can suffer with the low flows and also blood clottings, so there is a we can't do the proper dialysis with the stenosis placed needle sites. Okay, we have to choose the another site for the needling, and also we have to follow the 6 centimeters from the anastomosis. Like whenever we
fistula is there, then from the fistula we have to choose the needle site with a up to 6 centimeters gap. Okay, then the angle of the needle, directions of the needles will be two directions, one antigrade and a retrograde. So antigrade and a retrograde will be directions of the needles. One is from a needle artery and venous will be in opposite directions, and artery and a needle will be in the same directions from the fistula. Okay, so most probably it is very good for the needling. It will be opposite direction of the opposite direction of the needles, like venous and artery, and it will be up to 6 centimeters from the anastomosis. Okay, these are the parts of the cannulations, how we can do the cannulations regularly, how we have to do the cannulations, what is the role of six. Then coming to the cannulation procedure for the clinical aspects. Okay, so firstly we will apply the tourniquet in the arm. Okay, then disinfect the unit, disinfect the site of the needle with a like we were using providing solutions. Okay, then take the 10 ml syringe with a 10 ml of ns, and fill the needle without any air bubbles in the needle, and check the needle if there is any damages or there is any air bubbles is there. So confirm that there is no air bubbles and there is no damages in about the needle. Okay, then cannulate the needle, first needle with a 25 degrees of angles inside the needle, and then flush back the blood if there is any clottages or any uh, is there any clottings in the vein, or else the needle is in correct situation or not. Okay, then we will find out if there is any clottages in the needle. So just we reback the needle and check the vein properly. Okay, then there is a correction of needle sides. So if there is any correction of the needle sides, we have to before choose the sites exactly if there is any clots or not, any rednesses or that any pus formings is there. Okay, so after the confirmation only we have to needle or insert the needles. Okay, then after that we will plaster, we will cover the needle with the micropore. Then after artery completion, then come to the venous needle. Okay, after once the venous needle is cannulated, then same the follow, take the ns in a syringe and flush the needle with, check the needles is there is any damages or any is there any uh, air bubbles. Okay, then clear out this. If there is any damages in the about the needle, then change the needle, take the another one, and also again check the needle properly. Then cannulate the at the needle site and check the flesh back. Is there any clottages, any other things, or else is it is conformly in the vein only, with the proper vein, proper blood flow. Okay, then we can connect the patient through the these cannulations. Okay, so before cannulations and after cannulations we must check the patient accessibility and patient pain system. Okay, if there is any paining during the needles or any blood bleedings after the needles, we have to check this one. Because somebody's sometimes we will do the repeated cannulations at the single site, so it may cause the low pain, but it will be blood loss, it will cause a blood losses. So for that reasons, and for that these discontinuous, for that complications to be stopped, we will follow some techniques like a rope ladder technique. Okay, roof ladder techniques will be a cannulation technique, like a roof, like a ladder. Okay, ladder will be a step by step, na. So like this, we will use the roof ladder technique needles. Like for today, we will cannulated here. Okay, then tomorrow, next session after at least 1 to 3 centimeters minimum gap from the first needle site. Okay, then we'll again second needle and again third needle like this one. Okay, and then the same artery and for the vein system also. Okay, it will be not complicated, and also some pain will be there
for the patient's sake, it will be some painful be there, but it will prevent the aneurysm and expands the fistula's life. Okay, then helping a time to previous needle site, and the healing time will be matured, like healing time will be supported for that needle site. Okay, if we cannulate it regularly in the same needle site, it will, there is no time to heal the tissues and heal the skin levels. Okay, so that is the reason we will find a bleedings during the cannulation or after the cannulation at the needle site. Okay, so if there is any like that in our regular patients, so site change the site and follow the rope ladder techniques. Okay, then take another technique will be a buttonhole technique. Buttonhole cannulation techniques, buttonhole cannulation techniques will be the same location and the same place will be a cannulation done. Then the benefits will be for the patient, like no painful, because regularly we are uh, needling the same places, so we can they could not be feel as much larger pain, or then they will feel a less pain only. Okay, then low fever infiltrations. Okay, infiltrations will maybe happens, then fever missed cannulations. So regularly we are cannulating the same location, so we can't miss that location and miss that cannulations. So there will be a benefits, but the loss will be a blood losses can appear, and redness can be appear, then sometimes access site infections will be appears. Okay, so better to choose a rope ladder techniques for the cannulations. Okay, so these are the regular basics of the cannulations part and cannulation techniques. Okay, so before the cannulation the patients, we will observe the patient with the catheter sites, right? So catheter sites will be addressed formally and with the hygiene protocols only. Okay, so without hygiene protocols, do not can does the catheters without sterile gloves, and pre precautions to be taken, and after precautions to be taken for the dressing at the dressing sites. And cannulations, so cannulations will be patients some make complaints like is there is a pain in a vein system, or there is pain any sites. Okay, we will explain clearly. So every site, like every time we will change the site for the rope ladder techniques. So there will be some of pain. Okay, we can educate the patients only, we will they will feel up to 5 or 10 minutes only the little pain. So if they consider, or if they compromise that pain, they will have a good dialysis without any blood bleedings, without any complications, without any cause of active site infections. Okay, so we, like this we can educate the patient for the cannulation techniques types. Okay, clear about cannulation techniques. So this is our DCDC channel, YouTube channel. So like and subscribe the channel and share with your colleagues. Okay. So do watching the videos which we have already uploaded in the YouTube with this channel. Like cannulation topics are there, mastering cannulations are there, and another complications, and also another procedures during the dialysis. So most majority of the videos is in the YouTube this channel only. Okay, you can watch, subscribe, and you can learn from the videos. So there might be a Telugu, Hindi, and English, from the three languages we have posted in this channel. Okay, just go through the channel and go through the videos. Are you clear about the cannulation techniques? Do you have any queries? So here we see most of the from the Telangana also is there. Are you comfortable in English, or else we will discuss with the Telugu also? You can text here if you.
any language barrier is there, we can text here. We can also explain in Telugu. Yeah, good afternoon. Good afternoon, all. Yeah, good afternoon. Okay, we will also discuss in a Telugu. So today topic is about a cannulation techniques. Cannulation techniques మనము ఎలా చేస్తాము సెంటర్స్లో, పేషెంట్స్కి ఎలా ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నాము, ఎలా క్యాన్యులేటింగ్ చేస్తున్నాము, ఎలా చేయాలి, సో ఎలాంటి స్మాల్ మిస్టేక్స్ మనం అక్కడ చేస్తుంటాము, ఎలాంటి మనం అది ఇక్కడ లెర్న్ చేసి ఎక్కడ మనం ఎలా చేంజెస్ చేయాలి, ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి బిఫోర్ క్యాన్యులేషన్స్, ఆఫ్టర్ క్యాన్యులేషన్స్, న్యూ ఫిస్టులా క్యాన్యులేషన్స్ ఎలా చేయాలి అనేసి ఇక్కడ మనము డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకేనా. సో క్యాన్యులేషన్స్ బిఫోర్ మనకి యాక్సెస్ ఏంటి అని అంటే వాస్కులర్ యాక్సెస్. సో వాస్కులర్ యాక్సెస్ విల్ బి 2 types. వన్ ఈస్ పర్మనెంట్ అండ్ అనదర్ వన్ టెంపరరీ. సో పర్మనెంట్లో మనము ఏవిఎఫ్ అండ్ ఏవిజీ తీసుకుంటాము. దెన్ టెంపరరీ వచ్చేసి సిబిసి క్యాథెటర్స్ లైక్ జుగులార్ ఫిమోరల్స్ మనము టెంపరరీ కింద తీసుకుంటాం. ఓకేనా. సో టాపిక్ వచ్చేసి మనకి క్యాన్యులేషన్ స్పాట్ కాబట్టి మనము పర్మనెంట్ ఫిస్టులా లైక్ పర్మనెంట్ యాక్సెస్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఇన్ ద పర్మనెంట్ యాక్సెస్ ఏవిజీ అండ్ ఏవిఎఫ్, ఆట్రోవీనస్ ఫిస్టులా అండ్ ఆట్రోవీనస్ గ్రాఫ్ట్ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో ఆట్రోవీనస్ ఫిస్టులా అండ్ ఆట్రోవీనస్ గ్రాఫ్ట్లో ఏంటి అంటే మనం రెగ్యులర్గా మెజారిటీ 95% ఆర్ 98% వరకు మనం ఏవిఎఫ్స్లో చూస్తాం. ఏవిజీ వచ్చేసి లోగా చూస్తాం. ఓకేనా, లెస్ నెంబర్లో కనిపిస్తుంది, బట్ ఏవిఎఫ్ వచ్చేసి లార్జ్ నెంబర్లో కనిపిస్తుంది. ఓకే. సో బిఫోర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద క్యాన్యులేషన్ టెక్నిక్స్, సో వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద కాంప్లికేషన్స్ విత్ లైక్ ఏంటి ప్రాపర్ క్యాన్యులేషన్స్ అనేది చేయకపోతే ఎలాంటి కాంప్లికేషన్స్ వచ్చాయి చూస్తాం. లైక్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ద వీనస్ స్టెనోసిస్, ఇన్ఫిల్ట్రేషన్, ఎన్యూరిజం అండ్ హిమటోమా. సో హిమటోమా కానీ లేదా ఎన్యూరిజం కానీ ఫామ్ అయ్యే ఆప్షన్స్ మనం చూస్తాం. ఏంటి ప్రాపర్ క్యాన్యులేషన్ చేయకపోవడం వల్ల, లేదా ప్రాపర్ టెక్నిక్స్తో మనం క్యాన్యులేషన్ చేయకపోవడం వల్ల. సమ్ టైమ్స్ మనం రాంగ్ క్యాన్యులేషన్ చేసినప్పుడు ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటుంది. వెయిన్ పంచర్స్ కూడా చూస్తుంటాం. ఓకేనా. అలాంటి వాళ్ళకి మనకు ప్రాపర్ టెక్నిక్స్ అనేది యూస్ అయ్యి ఉండాలి, ప్రాపర్ టెక్నిక్స్ అనేది తెలిసి ఉండాలి. ఓకేనా. సో నీడిల్స్ టైప్ చూసుకుంటాం. నీడిల్స్ టైప్స్లో చూసుకుంటే ఏంటి అంటే మనకు ఒకటి షార్ప్ నీడిల్స్ ఉంటుంది, ఒకటి బ్లంట్ నీడిల్స్ ఉంటుంది. షార్ప్ నీడిల్స్ అంటే ఏంటి, టిప్లో వచ్చేసి మనకు షార్ప్గా ఉంటుంది. దెన్ బ్లంట్ నీడిల్స్ వచ్చేసి టిప్లో మనకి బ్లంట్గా ఉంటుంది. సో బ్లంట్ నీడిల్స్ అనేది ఎక్కువగా ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము అని అంటే మనకి బటన్ హోల్ సిస్టంలో మనము బ్లంట్ నీడిల్స్ యూజ్ చేస్తాం. అట్ ద సేమ్ టైం ఏవిజీలో కూడా మనము సమ్ టైమ్స్ బ్లంట్ నీడిల్స్ అనేది యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకేనా. దెన్ షార్ప్ నీడిల్స్ వీఆర్ రెగ్యులర్లీ యూజింగ్ ద షార్ప్ నీడిల్స్. సో మోస్ట్ కామన్లీ ఇన్ ద సెంటర్లో మనకి ఫ్రమ్ లైక్ ఎగ్జాంపుల్ some needles are there like 16G and 17 needles are there, so they are the sharp needles. Okay na. ఓకే. సో 17G 16G అనేది మనం రెగ్యులర్గా యూజ్ చేస్తుంటాం. సో కమింగ్ టు ద గేజ్ వచ్చేసరికి ఏంటి అని అంటే సెవరల్ టైప్స్ ఆఫ్ గేజెస్ ఉంటాయి మనకు. 16G 17G 14G 15G అండ్ 18G నీడిల్స్ అనేది మనకు యూజ్ చేసుకుంటాం. సో ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే నెంబరింగ్ అనేది గేజ్ ఎక్కువగా వెళ్తున్న కొద్దీ మనకు డయామీటర్ అనేది తగ్గుతూ వస్తుంటుంది. ఓకేనా. లైక్ లార్జ్ నీడిల్స్, స్మాల్ నీడిల్స్ అనేది మనం కామన్ లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడుకుంటే ఏంటి అని అంటే, సో లైక్ గేజ్ సైజ్ అనేది ఎప్పుడైతే పెరుగుతూ వస్తుందో ఆటోమేటిక్గా డయామీటర్ ఆఫ్ ద నీడిల్ అనేది సైజ్ తగ్గుతూ వస్తుంది. ఓకేనా. లైక్ 17G అండ్ 16G చూడండి, నెంబరింగ్ చూసుకుంటే మనకు 17G అనేది లార్జర్ నెంబర్, 16G అనేది లోయర్ నెంబర్. అవునా. బట్ ఇక్కడ డయామీటర్ కంపోజిషన్ చేసుకుంటే ఏంటి అని అంటే లైక్ 17G నీడిల్ డయామీటర్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది, 16G నీడిల్ డయామీటర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. దెన్ ఫ్లో ఆఫ్ బ్లడ్ కంపోజిషన్ చూసుకుంటే ఏంటి అని అంటే లైక్ 17G నీడిల్ అనేది అప్ టు 300 ml per minute వరకు మనము గెయిన్ చేయవచ్చు. దెన్ 16Gకి వచ్చేసరికి డయామీటర్ పెద్దగా ఉంటుంది కాబట్టి మనకు అబౌవ్ 350 100 అప్ టు 400 ml per minute బ్లడ్ అనేది మనము గెయిన్ చేయొచ్చు ఫ్రమ్ ద వెయిన్ సైడ్. అలాగే మనకు 14-15G నీడిల్స్ చూసుకుంటే ఏంటి అని అంటే లైక్ 15G 14G అయితే అబౌవ్ 350 నుంచి 450 ml per minute అనేది మనము బ్లడ్ అనేది గెయిన్ చేయొచ్చు. లైక్ బ్లడ్ అనేది ఫిల్టరేషన్ కోసం మనము ప్రాసెస్ చేసుకోవచ్చు. సో బిఫోర్ క్యాన్యులేషన్స్ మనకు ఫిస్టులా అనేది ప్రాపర్గా వర్క్ ఉందా లేదా అనేసి మనము చెక్ చేసుకోవాలి పేషెంట్ దగ్గర.
ఎలా చెక్ చేసుకుంటాము? లైక్ థ్రిల్తో కానీ, మనకు థ్రిల్ ఇలా చూసినప్పుడు మనకు థ్రిల్ అనేది తెలుస్తుంది, ఫిస్టులా అనేది వర్క్ ఉందా లేదా. సమ్ టైమ్స్ ఏంటి అంటే థ్రిల్ తెలియదు, ఓన్లీ పాల్పేషన్స్ తెలుస్తుంది. ఓకేనా? సో పాల్పేషన్ ఆల్సో వీ కెన్ ఫీల్ హియర్. సో ఒకవేళ పాల్పేషన్ లేదు, థ్రిల్ అనేది లేదు అన్నప్పుడు మనము స్టెత్ త్రూ ద స్టెత్ హెల్ప్ తోటి మనము ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే బ్రూట్ అవుతుందా లేదా అనేసి చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో బ్రూట్ అయినా థ్రిల్ అయినా ప్రాపర్గా ఉంది అంటే మనకు ఆ ఫిస్టులా అనేది ప్రాపర్ వర్కింగ్ అనేది ఉంది. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద నీడిల్ సైట్. నీడిల్ సైట్లో మనము చెక్ చేసుకునే బిఫోర్ ఏంటి అని అంటే యాక్సెస్ సైట్ ఏమన్నా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నాయా, లైక్ ఏదైనా నీడిల్ క్యాన్యులేషన్ చేసేటప్పుడు యాక్సెస్ సైట్లో మనకు ఏదైనా రెడ్నెస్ కానీ, పస్ ఫామ్ అవ్వడం కానీ, లేదంటే బ్లాక్ అయి ఉండడం కానీ, బ్లడ్ బ్లీడింగ్స్ అవ్వడం కానీ, బిఫోర్ క్యాన్యులేషన్ చేసిన సైట్లో బ్లడ్ అనేది బ్లీడ్ అవ్వడం కానీ, ఇలాంటి ఏమన్నా యాక్సెస్ సైట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నాయా క్లారిఫై చేసుకుంటాం. సో ఇలాంటివి లేదు అన్నప్పుడు మనము నీడిల్ అనేది ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తాం. బట్ ఇలాంటి ఏమన్నా కాంప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి, లేదా ఎక్కడైనా రెడ్నెస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది, లేదు అంటే ఎక్కడైనా పస్ ఫామ్ అనేది అవుతుంది, పస్ డిశ్చార్జ్ అవుతుంది, సో అక్కడ ఏంటి అని అంటే మనము నీడిల్ సైట్ అనేది చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫర్ ద అనదర్ సైట్ కోసం. ఓకేనా? అనదర్ సైట్ కోసం మనము నీడిల్ అనేది చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అది కూడా ఎక్కడైతే మనకి యాక్సెస్ సైట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటుందో అక్కడ నుంచి మినిమం 3 సెంటీమీటర్స్ అట్లీస్ట్ 6 సెంటీమీటర్స్ వరకు మనము ప్లేస్ అనేది చూసి ప్రాపర్ వెయిన్ అనేది చూసుకొని అక్కడ మనం క్యాన్యులేషన్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా? సో క్యాన్యులేషన్స్ కూడా మనం మెజారిటీ ఏంటి అంటే 25 డిగ్రీ సెల్సియస్లో మనము క్యాన్యులేషన్ అనేది ఫస్ట్ డిప్ చేస్తాం. ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వెయిన్లోకి వన్స్ డిప్ అయిన తర్వాత నీడిల్ అనేది స్ట్రైట్గా మనము పాస్ చేస్తుంటాం. ఓకేనా? వన్స్ నీడిల్ చేసిన తర్వాత ఏంటంటే బ్లడ్ అనేది ఫ్లెష్ బ్యాక్ చేసుకుంటాం. ఏంటి బ్లడ్ అనేది ప్రాపర్గా ఫ్లో అవుతుందా లేదా అనేసి చెక్ చేసుకుంటాం. ఫ్లో అయిన తర్వాత నీడిల్కి మనము మైక్రోపోర్ అనేది కవర్ చేస్తాం విత్ ఏంటి బటర్ఫ్లై క్యాన్యులేషన్ టైప్. ఓకేనా? సో ఇలా మనం క్యాన్యులేషన్ టెక్నిక్స్ అనేది యూజ్ చేసి క్యాన్యులేషన్ చేస్తుంటాం. సో రెగ్యులర్గా మనం ఏంటి అని అంటే సేమ్ సైట్లో చేయడం వల్ల మనకి కొన్ని కాంప్లికేషన్స్ ఏంటి, లైక్ బ్లడ్ లీడ్ అవ్వడము, ఎనరిజం ఫామ్ అవ్వడము, హెమటోమా ఫామ్ అవ్వడము, లేదా అక్కడ మనము నీడిల్ సైట్లో స్వెల్ అనేది అవ్వడం. ఓకేనా? ఇది ఏంటి అంటే సేమ్ క్యాన్యులేషన్స్ సేమ్ సైట్లో చేయడం వల్ల మనకి క్యాన్యులేషన్లో నీడిల్ సైట్లో మనకు స్వెల్లింగ్ అనేది అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో దానికోసం అనేసి ఏంటి అని అంటే మనకు 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఇవి ఉంటాయి, ఏంటి క్యాన్యులేషన్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి. సో వన్ ఈస్ రూప్ లాడర్ టెక్నిక్ అండ్ అనదర్ వన్ బటన్ హోల్ క్యాన్యులేషన్ టెక్నిక్స్. సో రూప్ లాడర్ టెక్నిక్ ఏంటి అని అంటే మనకు లాడర్ టైప్లో, సో మనకి లాడర్ టైప్లో స్టెప్ బై స్టెప్ ఉంటాయి కదా. సో అలాగనే మనము ఒక నీడిల్ సైట్ మనం ఈరోజు ఒక నీడిల్ సైట్ ఇక్కడ క్యాన్యులేషన్ చేసామని అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ అనదర్ నీడిల్ సైట్ లైక్ నెక్స్ట్ టైం డయాలసిస్కి ఇక్కడ మనం క్యాన్యులేషన్ అనేది చేస్తాం, మళ్ళీ అనదర్ అలా మనము ఈ క్యాన్యులేషన్స్ అప్ టు ఎండ్ వరకు మనకి వెళ్తాం. సో వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ రీబ్యాక్ అనేది మళ్ళీ ఒక్కొక్క స్టెప్ బై స్టెప్ డౌన్కి ఆ నీడిల్స్ అనేది చూసుకుంటూ వస్తాం. ఇలాగనే మనకి లైక్ ఏంటి నీడిల్స్ అయితే వీనస్ నీడిల్ అయినా యాట్రీ నీడిల్స్ అయినా కూడా రెండు నీడిల్స్ని సేమ్ వేలో మనము క్యాన్యులేషన్ చేయడం అనేది రూప్ లాడర్ టెక్నిక్లో చూస్తాం. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి బటన్ హోల్ క్యాన్యులేషన్స్. బటన్ హోల్ క్యాన్యులేషన్ ఏంటి అని అంటే సో మనం ఒకే సైట్లో మనం క్యాన్యులేషన్స్ అనేది చేస్తాం విత్ బ్లంట్ నీడిల్స్. ఓకేనా? షార్ప్ నీడిల్స్ కాకుండా బ్లంట్ నీడిల్స్ మనం బటన్ హోల్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో అదేంటి అంటే సేమ్ సైట్లో మనము క్యాన్యులేషన్ చేస్తూ ఉంటాం, బట్ ఇట్ కెన్ కాజ్ అనరిజం కాజ్ చేయొచ్చు, హెమటోమా అనేది ఫామ్ అవ్వచ్చు. ఓకేనా? బట్ ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే పేషెంట్ సైడ్లో బెనిఫిట్స్ చూసుకుంటే ఏంటి అని అంటే ఒకటి ఫస్ట్ పేషెంట్ ఫీల్ అయ్యేది వితౌట్ పెయిన్ తనకి నీడ్లింగ్ అనేది కావాలని చూస్తారు. సో వితౌట్ పెయిన్ నీడ్లింగ్ అనేది కావాలి అన్నప్పుడు చూసినప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే అది దేంట్లో బ్లంట్ నీడిల్స్ మనకి పాసిబుల్ అవుతుంది. బట్ ఎక్కడైతే రోప్ లాడర్ టెక్నిక్ అవుతుందో ఎవ్రీ టైం మనము న్యూ సైట్లో క్యాన్యులేషన్ చేస్తాం కాబట్టి సమ్ దే హ్యావ్ పెయిన్. ఓకేనా? అక్కడ కొంచెం పెయిన్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి పేషెంట్ మేబీ సమ్ డిస్సాటిస్ఫైడ్. బట్ ఇక్కడ బ్లంట్ నీడిల్స్లో మాత్రం కంపల్సరీగా పేషెంట్ సాటిస్ఫైడ్ అవుతాడు వితౌట్ పెయిన్ ఉంటుంది కాబట్టి. బట్ అక్కడ లాస్ ఏంటి అని అంటే బ్లంట్ నీడిల్స్లో మనకి బ్లడ్ బ్లీడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఈవెన్ మనం ఒకసారి ఒక బ్లీడ్ అయ్యింది, 1 డ్రాప్ ఆఫ్ బ్లడ్ అనేది అవుటర్కి ఎక్స్పోజ్ అయిపోయింది అని అంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్గా మనం అక్కడ చేయడానికి బ్లడ్ అనేది ఇన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఆప్షన్ లేదు, అక్కడ బ్లడ్ లాస్ అనేది అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ మనకి రోప్ లాడర్ టెక్నిక్లో ఏంటి అని అంటే బ్లడ్ బ్లీడింగ్ అనేది ఆప్షన్ అనేది ఉండదు, ఎనరిజం కూడా ఫామ్ అవ్వదు, హెమటోమా కూడా ఎలాంటి ఫామ్ అనేది అవ్వదు. ఓకేనా? సో ఇవి కొన్ని బెనిఫిట్స్ అండ్ లాసెస్.
ఓకేనా. సో మెజారిటీ మనం రోప్లాడర్ టెక్నిక్స్ అనేది ఫాలో అయ్యి ప్రాపర్ క్యానలేషన్ చేసినప్పుడు పేషెంట్ దే మే గెట్ ప్రాపర్ డయాలసిస్. Okay, like there is a question, can you explain why fistula and some year later swelling too much? So there is a reason, there might be a chances of a buttonhole system, like a single point of a needle sites. Okay, every time we will cannulating in a same site, there will be a hematoma formation, there will be aneurysm formations, there is a chance of a swelling. Is there any doubts, any queries? You can chat in a chat box, then we'll answer for this one. In some situations also we will cannulate the patient within the maturity period. Okay, so properly we have to wait for the maturity period. Okay, properly we have to wait for the maturity period up to 3 to 6 weeks of the maturation. Okay, so after that we can cannulate the patient with a 17G with a one needle of a catheter, one needle and another from the catheter side. Okay, like this we can start the fistulas, but before the maturation, like with before 3 weeks 4 weeks, do not cannulate the patient. Okay, so prefer that one for the catheter only, temporary catheters. Then after the maturation of the fistula only, you can cannulate the fistulas with using a 17G needles. Any queries related cannulations, needle site, access site infections? Okay, everyone, subscribe the DCDC channel and share the videos, like the videos. Any queries is there related to the cannulation part?
So I hope you all cleared about the cannulation techniques. Okay, here we have some questions for all of you. Okay, will ask you in the I will ask you, then you will answer in a chat box. Okay, so the first question is, what is the maturity period of a AVF fistula? The question is, what is the maturity period of a AVF fistula? You can answer in a chat box. 45 days. Okay, so it will be up to 4 to 6 weeks. Good answer from She, Anil, Samata, Vinay. Okay, good answer. Then, what are the benefits of the rope ladder technique cannulations? So, what are the benefits of a rope ladder technique cannulations? The next question is, what are the benefits of rope ladder cannulation? Rope ladder technique cannulations. You can answer in chat box. What are the benefits of a rope ladder cannulation techniques? Not received any answer. The question is, what are the benefits of rope ladder technique cannulations? Some other good. No aneurysm, no clots. Clots may be vary from the techniques. The clots may be through the high HP levels. Clot may be through the high clotting factors. Adequate dialysis. Yes, good. Without the uh, proper flow, we can't give the adequate dialysis for the patient. So this is a good answer. Then expecting more answers from our participants. Okay. Then the another question is, uh, how much blood flow can be retrieved with the usage of 17G needles? 17 gauge needles. How much of blood flow rate can be obtained from the 17G needles? Yes, good Nike. 250 ml. More answers. 250 on sheet. 250 to 280. Some other good. 250 good. Okay. 250 Rajkumar. Okay. Ramesh. Okay. See, it will be at from the 250 to 300 ml that we can obtain the blood from the 17G needles using the 17G needles. Okay. Okay. Good 250 to 300 ml. Anil.
Then the next question is, how much distance will be covered from the anastomosis to the artery needle? Like from the fistula to artery needle, how much distance to be maintained? Mature the fistula and long-lasting cannulations and more hematoma and aneurysm. Yes, good. Vanita, 3 inches. Vinay, okay. More answers. The question is, how much distance should be uh, covered from the anastomosis to the arteria needle? 4 inch, 6 mm. See, 6 mm will be discussed with the diameters, like the depth of the needle. So it will be up to 6 centimeters. Okay, 6 centimeters of length will be covered between the anastomosis and the artery needle of a first needle. Okay. Then the another question is, what are the um, losses for a buttonhole techniques? What are the non-benefits for buttonhole techniques? If we use a buttonhole system, buttonhole techniques cannulations, what are the losses can be obtained for the patients? Less lifespan of fistula, good. Needle set blood leakages, good. Blood bleeding, clots, okay, good. Then benefits of the buttonhole fistula, like buttonhole techniques. What may think the patient? These are the benefits from buttonhole techniques. Less pain, okay. Mild pain, less pain, okay, good. More blood oozing and blood clots. Blood clot and blood oozing, the non-benefits of the patient. Less pain and no wounds. Good. Okay. Then the next question. So next question will be like X scenario. Okay. So one technician is there, some ex technician. Okay. He is cannulating the new fistula. Okay. He is cannulating the new fistula, and he is using a 16G needles. Okay. And then the blood pump speed up to 300 E targeted, and after 10 or 20 minutes of the dialysis, continuous dialysis, the patient getting swelling, swelling at the needle site and pain at the needle site. What are the reasons? Okay, question is clear. The technician is cannulating the new fistula and using the 16G needle, and after 20 minutes of a continuous dialysis, the patient getting severe pain and swelling at the needle site. What are the possible reasons? Is the technician done correctly or any wrong things? Don't use the 16G needle in new fistula and blood pump speed low. Okay, good. Infiltration.
Okay, we use only 17G needle. Yes, good. Okay, good. Then, what are the precautions to be taken while cannulating the patient? What are the precautions to be taken while cannulating the patient? The query is, what are the precautions to be taken while cannulating the patient? First time using the 17G blood flow starting 150 to 180 pump speed. Okay, good. Wear the surgical gloves and clean the fistula site. Okay. Then more precautions. First step is look, listen, feel. Yeah, good. Firstly, observe the needle for the before the cannulation. Firstly, observe the fistula working status before we are cannulating the patient. Okay, new fistula, 17G needle and the pump speed 250. So we can't target the 250 ml pump speed for the new fistula for the first time cannulation. We will use it for 150 ml to 180 ml per minute only. Okay. From that we can observe any complications, any flow disturbances, any clottings from the needle site. So after that, after some dialysis, we can obtain the blood pump speed up to 250 ml for after 1 or 2 or 3 dialysis. Yeah, palpate the vein and check the site. Yeah, check the site. If there is any aneurysm is there, any clottings are there, any blockages are there, any netness are there, we should check the needle site. Okay, good. Then, so another question is, so before cannulating the patient, okay, before cannulating the patient, is this is important to check the needle or not? Before cannulating the patient, is this is the important to check the needle or not? कैनलेशन करने के पहले needle चेक करने के लिए तो इम्पोर्टेंट है, जरूरी से करना है नहीं करना? Yes, good. So it is mostly important because after cannulating the needle, if there is any damage in the needle, so may cause a blood losses. And if there is not functioning needle properly, then the patient may get a pain and also there will be a blood losses. And we need to change the needle and we need to change the site of the cannulation needles. So that is the reason we have to check the needle before cannulating the patient. Okay. Then, so one scenario is there. Okay, today a patient have successfully the dialysis with the 16G needle up to 300 ml per minute. Okay, after the dialysis, he went to the home. Then he came another dialysis after 2 days with a fistula failure. Okay, today the dialysis happens safely and successfully. He completed the dialysis and he went to the home.
So after 2 days, he came back to the center, came back to the unit with a fistula failure. No palpation, no thrill, no brute. Okay. So what will be the possible reasons? Yeah, good, Anita. First, check the needle before the cannulation. It is important. Yes, important. Okay. The next scenario is a patient goes went after the dialysis to the home. Okay. Then after that he came back after 2 days with a fistula failure. So what may be the possible reasons? How will you answer? Hypotension maybe. Okay. And more. See, there will be a multiple reasons. Okay. Hypotension will be a possible reason. Then more. Blood pressure, fistula pressure lower, hypoglycemia. Hypoglycemia cause low blood pressures. Okay. Then patient condition not good like hypo or hyperglycemia. Long time to maintain the tourniquet to the last dialysis. Okay. There will be answer. There will be a reason, and also there might be reasons for tight fixing of a tourniquet. Okay. Then there might be a reason, possible reason for hypotension. Okay. Then there might be option, may patient use that fistula hand for more active works, more strong works, like any weightliftings. Okay, these will be possible reasons. Okay. uh, then the next question or query is, so there is a patient with a narrow veins. Okay, this is a matured fistula. He is getting from last 3 years the dialysis and with the narrow veins. Okay, he came to you for the dialysis at your unit. Okay, as a new patient. Then which type of gauge needle can be used for that patient? Okay, patient is on dialysis from last 3 years and using same fistula. Okay, with a narrow veins, and he came as a new patient for your unit, and you are going to start the dialysis for that patient and cannulating that patient. Then which type of needle can be preferred? Yes, good, excellent, Anil. 17G, 17 gauge needle will be the answer, and 70G needle will be used only. Okay. Okay, good, good, all of you. So hope you have understood clearly the thing about the cannulation techniques. Okay, she good 17 needle. Are you clear about the topic? Yes, Winny 17 needle only. Good. Is there any queries related to the topic, or is there any doubts or anything else want to ask me? You can chat in the box. Is everybody clear about the topic? 16G is the wrong answer for the previous question because the patient having narrow veins. So for the narrow veins, for the low venous pressures, we can use only 17G needles. Okay, are you clear about the topic?
or else any queries is there? If you're clear about the topic, then we will close the session. We will end the session. Or else, if there is any queries from anyone, we will discuss about that one. Okay, then all are clear about the session. Okay, thank you. Thanks for joining. Okay, and thanks for joining. Please subscribe the channel and like the channel. Okay, then more videos are there about the many topics at the YouTube channel. So go through all the videos. Okay, you can gain the knowledge and you can learn the knowledge, new things from that videos. Okay, if you have any queries furtherly in that topics at that videos, you can consult our clinical team. Okay, thank you. Thanks for joining. Have a great day. Okay, bye.